اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں CNI نیوز اور میں ہوں سید عابد کازمی. ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت میں برمنگھم اسمال ہیتھ پارک میں موجود ہوں اور آپ کو میرے عقب میں نظر آتا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں برٹش سٹیزن سراپا احتجاج ہیں. آج جو تسلسل سے اسرائیل نے غزہ میں بمبنگ کی تھی اس میں ہزاروں کی تعداد میں بچے چھوٹے معصوم مارے گئے تھے جس کے باعث ان کی یاد میں آج سال مکمل ہو گیا ہے اور تسلسل سے وہ بمباری جاری ہے. بچوں کے پتلے اٹھا کر جو نوجوان لڑکیاں ہیں یہاں انہوں نے اپنے گود میں اٹھا کر یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے اور یہ بمبیں ختم کر دی جائے اور سیز فائر کیا جائے. اور یہ سارے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کی آواز بلند کرنے میں سراپا احتجاج ہیں. آج سنڈے کا روز ہے اور سنڈے کے روز میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ باہر نکلتے جاتے ہیں لیکن آج لوگوں نے سارا کچھ ترک کر کے آپ کو یہ فوٹیج میں بھی نظر آتا ہوگا کہ جس جوش و جذبے کے ساتھ لوگ نعرے بھی لگا رہے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. یہ جو پروٹیسٹر ہے یہ یہاں سے اکٹھے ہو کر سٹی سینٹر تک مارچ کریں گے اور مڈ لینڈ باہر سے جتنے بھی لوگ ہیں نوجوان ہیں آج وہ جمع ہو رہے ہیں. بڑی تعداد میں ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اور میرے عقب میں بھی آپ کو نظر ہوتا ہوگا کہ کس تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں. اور یہ پروٹیسٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ آواز بلند کر رہے ہیں ان مظلوم بچوں کے لیے کر رہے ہیں جو غزہ میں شہید ہو رہے ہیں. معصوم بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے. یہی تمام کا کہنا ہے کہ کم از کم ان بچوں کا خیال رکھا جائے. بچوں کو تو نہ اس طرح مارا جائے. وہ مظلوم ہے معصوم ہے انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور اس وقت ٹارگٹ کلنگ بھی کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے. تمام چیزوں کی مذمت کی گئی ہے اور اس ظلم کا نشانہ بننے والے جتنے بھی مظلوم ہیں ان کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. یہاں ہمارے ساتھ کچھ پروٹیسٹر منتظمین موجود ہیں اور وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ ان کی بھی سن لیں کہ وہ اس پروٹیسٹ میں کیوں شامل. السلام علیکم. We're here today calling for an end to all arms sales to Israel, for a permanent ceasefire now. We want our government to end all military and diplomatic aid to Israel and recognise Palestine as a state. The Palestinians deserve justice. We are here to demand that justice for them. Over 40,000 innocent civilians have been killed, over 20,000 children, and that's directly by the bombs. If we're looking at the figures of those indirectly killed, it is in excess of 185,000. Even higher than that. From the latest reports coming out, they're suspecting that to be much, much higher. So we want a permanent end to all the death now. Hands off Palestine, hands off Lebanon. We want peace, we want freedom, and we want justice. From the river to the sea, Palestine will be free. My name's Lee, and this is a message for peace. I have no idea why the Jewish people continue to persecute Palestinians, because this is what actually happened to them in 1940s. So for them to actually perpetuate this violence against another country and then another country is beyond belief. And this is why I'm standing here today. Kashmir to Palestine occupation is a crime. Today all the British Kashmiris gathered here to show the solidarity with our Palestinian brothers and sisters and the innocent children in Palestine. So we believe the occupation is a crime anywhere in the world, no matter it's Jammu Kashmir state or it's Palestine. And we condemn the bombing of Israel on innocent children, innocent people, and they're bombing on schools, hospitals, and we urge British government to stop this arms sale to Israel and all other terrorist states. Thank you. یہ تھا کہ جب ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ صرف اسرائیل ہے جو یہ کر رہا. اب میرا خیال ہے بالکل ظاہر بات یہ ہے کہ اس میں ہماری گورنمنٹ ٹوٹلی انوالوڈ ہے. They are complicit in genocide. I think we should be calling out not for Israel to stop the war, we should be calling out for the UK and for the Americans to stop the war. These are the countries that are supporting and arming. They're trying to pull the wool over our eyes by saying to us that they're asking for a ceasefire. They're not asking for any ceasefire. They are clearly supporting a genocide. And of course, we'll carry on protesting until this comes to an end. I'm an anti-war activist and member of Palestine Solidarity. And our message today
is that a barbarism of extraordinary character is taking place in Israel. The driving out of hundreds of thousands of people from North Gaza to the south is barbarous. The mass killing and forcing long-standing citizens of villages in Lebanon is barbarous. Actually, in 1956, there was a secret meeting between the Prime Minister of Israel, Ben-Gurion, where they predicted this. They said they wanted to take over South Lebanon. They wanted to take over the West Bank. So this is part of a long-term plan to drive the Arab Muslim population out of the area and conquer it for themselves. One of the things they offered was if Iraq takes a large number of Palestinian refugees, they will give part of Jordan to them. Today we've got the protest in support for the Palestinians. The Smallies Forum are in support for the local community to get together and show our solidarity and support for the innocent killing of young children, young families of Palestine. Yeah, today we are marking 1 year of genocide. That's when the Zionists actually started attacking Gaza. We are here to say stop bombing Israel, stop the genocide, stop the killing, boycott, divestment, sanctions. We will not be silenced. We will have justice and we will be heard. There's thousands of people on the streets of Birmingham to send a very clear message to the government, to the establishment, not in our name. Ceasefire now, stop the killing, boycott, sanctions, divestment. So it's been 360 days since the Israeli onslaught in the Gaza Strip, but it's not been limited to the Gaza Strip. We know that innocent civilians have been massacred in places like West Bank. We now see innocent civilians being killed in Lebanon. And so this demonstration here, once again, turning thousands of local residents here in Birmingham and people from outside of Birmingham who come here to stand in solidarity with humanity, not even people. It's watching children being massacred and Western governments just completely being absolutely complicit. We haven't even got money for our pensioners. Child poverty is amongst the highest in Europe, and yet we find resources and funding for wars. And as a parliamentarian, I've put this in Parliament and will continue to hold the parliamentarians that are in the higher echelons to account, and I think any fair-minded observer will agree with our stance. Targeting journalists. Hate is killing doctors and nurses whose only role is to save lives. Hate is when you kill bakers because they want to feed their people. That's hate. And that's what these Western governments are supporting. Netanyahu is a genocidal maniac with murderous intentions. But those people will always in the end be held accountable for their actions, whether in this life or the next. And we, the people, demand, because if you want to talk about democracy, we the people demand that our government, if you call yourself democratic, recognises our demands for peace now, our demands for ceasefire, our demands for a free Palestine, our demands to end the suffering. Solidarity from the Bakers Union. Over 1 year of a live-streamed genocide. Every person knows what's going on, including our Prime Minister, including his cabinet, blindly supporting Israel's right to defend itself. I am here today with you with a message to Keir Starmer. We are here in peace. We are not a hate march. We bring love, calling for peace. We call for peace in Britain. We call for peace in Ukraine and Russia, and we call for peace in Palestine, in Gaza, in Lebanon, in Yemen, in Iran, in Syria. We call for peace around the world. The Spanish Prime Minister has called for an end to arms sales.
We are told the justification of the UK for continuing arms sales in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can, when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. Early in the morning. लोग यहाँ शामिल हैं, उनके जोश और जज्बे को आपने सुना कि किस जज्बे के तहत वो इसमें शामिल हुए हैं। और ये इनका कहना है कि जब तक मुकम्मल सीज़ फायर नहीं होता, इसराइल इन मज़ालिम का खात्मा नहीं करता, उस वक्त तक हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह आपसे फिर दोबारा किसी मौके पर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।